Hi everyone, very good evening. Last class, in the prose, Sir Isaac Newton, the ingenious scientist, I would have discussed answers for section 1. Today's class, what am I going to do? So in section 2, the remaining questions, I'm going to discuss the answers, as well as we are going to look into the grammar portions, prefix, suffix, and syllabification. If time persists, we will move on with modal verbs and preposition as well. Okay. So this is a summary of what and all I'm going to discuss in today's class. Choose the correct antonym for the italicized word. His grandmother was very kind to him. Rumba anba irundanga. Like she was very kind to him. Opposite of kind. So the words affectionate, loving, disrespectful. A and B are having same meaning. You will have confusion between the options C and D. So exact opposite for the given word kind is cruel. ரொம்ப கொடூரமா இருக்கிறது. The boy seemed to have a taste for the mathematics. He liked mathematics. That is what they are trying to tell us. So delicious, sweet, against distaste. So the opposite of the word taste is distaste. Isaac possessed a wonderful faculty of acquiring knowledge. Owned, controlled, have. So these are all having similar meanings. They are quite having same meanings and they are synonyms. The only word that is opposite is lacks. Fourth question, he was observed to be usually busy with his tools. A, common, B, rarely, C, unwantedly, D, usually. எப்பொழுதுமே, பொதுவாகவே. ஐசாக் நியூட்டன்கிறவர் வந்து இந்த டூல்ஸோட தான் அவர் எப்போதுமே ஆர்வமா அதுலதான் நிறைய நேரம் செலவழிச்சிருக்கார். ஸோ யூஸ்வலி, ஆஃபன், காமன்லி, எப்போதுமே, யூஸ்வலி, இதெல்லாம் வந்து சினானிம்ஸ். ஆப்போசிட் ஆஃப் யூஸ்வலி ரேர்லி, எப்பயாச்சும், எப்பவாது. I rarely watch TV. நான் எப்பயாச்சும் தான் டிவி பார்ப்பேன். At that point of time, you use this word rarely. I usually read books. நான் பொதுவாகவே புத்தகங்கள் தான் படிப்பேன். பொதுவாகவே எப்பயாதுமே, எப்பயாது. That is the meaning of rarely. I hope you would have made note of the right answers. We'll move on to the next one. Answer the following questions in one or two. In a sentence or two, you need to answer. இந்த டைம்ல யார் ஃபோன் பண்ணாலும் கட் பண்ணுவோம். இதோட 4-5 ஃபோன் கட் பண்ணிட்டோம். Someone has. அப்ப நான் கட் பண்ணிட்டு அட்டெண்ட் பண்ணி பேசினா அப்புறம் எனக்கு மினிட்ஸ் போயிடும். Someone has turned on their audio. Kindly be on mute. If at all you have any questions, for that purpose, kindly unmute. Who was taking care of Newton after his father's death? நியூட்டனுடைய அப்பா தவறி போனதுக்கு அப்புறம் யார் அவரை பார்த்துட்டா? It was his grandmother who took care of him, right? His grandmother was taking care of Newton after his father's death. What did Isaac manufacture at his young age? Isaac manufactured many curious articles at young age. How did the young boy find the strength of the wind? The young boy found the strength of the wind by first jumping against the wind. According to the length of his jump, he could calculate the force of a gentle breeze, a brisk gale, or a tempest. Anna, kindly excuse me for a few minutes. Recording pause. Fourth question. Why were his friends attracted by the windmill? The playmates of Newton were attracted by the model of windmill. They thought it to be pretty and wonderful. How was Newton honored by the king? Newton was made a member of parliament and received the honor of knighthood from the king.
I'll wait for a minute or two. You can please make note of the answers. If some of you have already written or you know the answers, it's fine. For those who don't know or haven't made a note of it, can please make a note of it. Answer the following in about 100 words. It is quite in brief. If you are unable to write it completely, anyways, the recording would be available in YouTube as well as in our website. You can please refer it back and make a note of it. In the question can answer in 100 or 150 வேர்ட்ஸ்ல எழுத வேண்டிய பதில்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகும். உங்களால குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள இப்ப எழுத முடியல அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் இருக்கு. So you can please refer it back. Anyway, I'll discuss the answer. Why did Newton's friends advise his grandmother to apprentice him to a clockmaker? In his early years, Newton was chiefly remarkable in his ability to invent things. நிறைய புது விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல ஆர்வமுடையவரா நியூட்டன் இருந்தார். He had manufactured a set of little tools and saws of various sizes. With the help of these things, he invented curious articles at which he worked with so much of skill. His friends and neighbors admired the things manufactured by him. Some of his friends advised his grandmother to apprentice him to a clock master because besides his mechanical skill, Newton seemed to have a taste for mathematics, which would be very useful to him in his profession. After some time, he could set up one for himself. நியூட்டனுடைய நண்பர்களும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் இவர் இந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் அவராகவே தயாரிக்கிறத மேனுஃபேக்சர் பண்றத பார்த்து ரொம்ப வியந்து போய் ரசிச்சாங்க. அதுல வந்து சில நண்பர்கள் அவங்க பாட்டிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கடிகாரம் தயாரிப்பாங்க அவங்க கிட்ட நியூட்டனை வந்து அப்ரெண்டிஸா வேலை பார்க்க சொன்னோம்னா நியூட்டன் அவருக்கு வந்து மேக்ஸ்லயும் இன்னும் ஈடுபாடு அதிகமாவே இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்து அது உறுதுணையா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய இன்டென்ஷன். அதனாலதான் அவங்க பாட்டி வந்து கிளாக் மேக்கர்கிட்ட அப்ரெண்டிஸா நியூட்டனை சேர சொன்னாங்க. That is why she advised him to apprentice him to a clockmaker. Move on to the next question. How did Newton learn about the way of a windmill operated? எப்படி வந்து அந்த windmill வேலை செய்யறதுங்கிறத எப்படி ஒரு புது விதத்தை அவர் கத்துனார். Newton frequently went to the windmill that operated on a new plan. He spent hours examining the various parts of the windmill. இந்த காற்றாலை வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நிறைய நேரம் அது எப்படி செயலாற்றுது அதை வந்து அப்படியே உன்னிப்பா கவனிச்சு பார்த்துட்டே இருப்பேன். When the mill was not working, he examined his internal machinery. அது வேலை செய்யாத போதெல்லாம் அந்த காற்றாலை வேலை செய்யாத போதெல்லாம் அதோட இன்டர்னல் மெஷினரி அதோட இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் அது வந்து எப்படி செயலாக்குது அப்படிங்கறத அதை கவனிப்பாராம். When the windmill broad sails were in motion by the wind, Newton examined the process by which the millstones revolved and crushed the grains put into its hopper. Thus, Newton gained a thorough knowledge of the construction and operation of a windmill. அந்த காற்றாலையில இருக்கிற இந்த broad sails அது நகரத்தை என்ன ஆகும்னா he understood the process. He examined the process by which the stones would grind the grains into it would crush the grains. And where will it put? It will put into the hopper. ஒரு புனல் மாதிரி இருக்கும். அதுலதான் அந்த தானியங்களை அரைச்சு போட்ட அந்த மாவு அது வந்து அதுல விழும் இல்லையா.
So this is how he understood, and he understood the entire construction of or operation of the windmill. இந்த காற்றாலை எப்படி செயல்படுறது அப்படிங்கறத அவருக்கு அதனுடைய முழுமையான நாலேஜ் வந்து இதன் மூலியமா தெரிய வந்தது. Mention some of Newton's inventions. Sir Isaac Newton is best known for his laws of motion. In mathematics, his inventions include laying the groundwork for differential and integral calculus. He was the first to find out nature of light. He invented the reflecting telescope, which was used to view and map out the orbits of the planets. He also used his theory of gravity to calculate elliptical orbits of planets around the sun accurately. So these are some of the inventions. In our earlier classes or in physics, you would have definitely learned the laws of motion, right? So, and his contribution to the field of maths is this differential and integral calculus. With this, we have completed the answers for the questions which is being given in section 2. Now, what we are going to do is, we are going to move with the grammar portion. So first I'll be telling you about prefix, suffix, then we'll move on with syllabification. Okay. What is this prefix? Few letters added before a root word or the base word, which changes the meaning of the given word. சில எழுத்துக்களோ சில வார்த்தைகள் or a word or a group of letters which is added before a base word. எந்த வார்த்தைக்கு முன்னாடி நம்ம சேர்க்க போறோமோ அதை வந்து ரூட் வேர்டுன்னு சொல்லலாம், இல்ல பேஸ் வேர்டுன்னு சொல்லலாம். இப்ப வந்து கம்ஃபர்டபிள் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. கம்ஃபர்டபிள்னா என்ன? சௌகரியம். ஹாப்பி, சந்தோஷமா இருக்கேன். இதுக்கு வந்து நம்ம சந்தோஷமா இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க இங்கிலீஷ்ல? யூ டெல் இட் as unhappy. ப்ராப்பர், improper. So proper is the base word. எந்த வார்த்தைக்கு முன்பாகவோ இல்ல பின்பாகவோ நம்ம சில எழுத்துக்கள் சேர்க்க போறோமோ அந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம ரூட் வேர்டுன்னு சொல்லலாம், இல்ல பேஸ் வேர்டுன்னு சொல்லலாம். What is this prefix all about? So prefix is a place at the beginning of root word to change its meaning. இந்த prefix, இந்த கோர்வைகளான சில எழுத்துக்கள் இந்த ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி சேர்க்க போறோம். அதனால என்ன ஆகும்? அர்த்தமே வந்து மாறிவிடும். They at times make the word negative. இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ஃபர்டபிள் அப்படின்னா ப்ரீஃபிக்ஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வார்த்தையா மாறிடுது? அன்கம்ஃபர்டபிள். அன்னுங்கிற இந்த group of letters UN. If I'm just adding before this root word comfortable, happy நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? Unhappy. So this word unhappy, it is totally changing the meaning. It is giving a negative meaning. Happy na சந்தோஷம்.
Unhappy na sandoshma illa. So it is making a word negative. So this is the meaning of prefix. So the root word க்கு முன்னாடி தான் இந்த வார்த்தையை சேர்க்கணும். அதனால pre முன்னாடி அதுக்கு தான் preங்கிற வார்த்தையை நம்ம உபயோகிப்போம். So what are all the some of the prefix words that we use? These are some of the prefix letters for the word, however you want to call it as d, dis, respect, disrespect. Confident, overconfident. So confident is the root word. Before the word confident, I am using the prefix over. X, ill, legal, illegal, literate, illiterate. So literate is the root word. I am using ill as a prefix. Pro, impossible, impossible. Understood, misunderstood. சரியா புரிஞ்சுட்டேன்னா அண்டர்ஸ்டுட்னு சொல்லுவோம். அதுவே நான் வந்து தவறுதலா புரிஞ்சுனேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? I'll use this prefix miss before this root word understood. In, capable, incapable. Non, violence, non-violence. Attached, non-attached. Uncontrollable, uncontrollable. Happy, unhappy. So these are some of the words which we are using it as prefix. Pre, determined, predetermined. Preoccupied. ஒவ்வொரு ப்ரீஃபிக்ஸ்க்கான அர்த்தம் என்ன, என்னெல்லாம் வார்த்தைகளா நம்ம அதை உபயோகிக்கிறோம். Where and all we are using these words. So I'm going to open first flower. Over. So over, what does this mean? It means excessively, அதிகமாக. Overjoyed நம்ம சொல்லுவோம். Overcoat, overconfident. ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கும்னா overconfident. அதீதமா சந்தோஷத்துல இருக்கோம்னா overjoyed. It's a coat which we wear on top of our clothes. It's overcoat. So this is the word over, prefix over. So next one is D, D-E. So where we use this word D, when we try to mean it as opposite or down or away, something is away from us. Decamp, descend, deduct. Okay. Dis, it means removal, நீக்கப்படுறது, or expulsion. Advantage, disadvantage. இந்த advantageங்கிறது தான் root word. சில எழுத்துக்கள் இந்த ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி சேர்க்கப்படும் சொன்னோம் இல்லையா? அட்வான்டேஜ்ங்கிறது தான் ரூட் வேர்ட் ஆர் தி பேஸ் வேர்ட். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்ங்கிற ப்ரீஃபிக்ஸை சேர்க்கணும். கனெக்ட், டிஸ்கனெக்ட். அப்பியர், டிஸ்அப்பியர், மறைஞ்சு போறது. இன், not or without. Sufficient, insufficient. போதுமான அளவு இருக்குன்னா it's sufficient. I have sufficient water with me. When I'm not having, I'll tell it as insufficient. Adequate, inadequate. Visible, invisible. Im, not or without is the meaning of this word im. Immature, improper, impossible. முடியும்னா possible சொல்லுவோம். முடியவே முடியாதுன்னா impossible. Right? When you are trying to tell something you can't do, at that point of time you use this prefix im. Pro, what is this pro? Where do we use it? What does it mean? Before, முன்கூட்டியே, முன்பாகவே, before, forward. Proactive, proconsal, ஒருத்தருக்காக செயல்படுது, proconsal, அதுதான் அதுக்கான அர்த்தம். Propulsion, முன்ன நடந்து போறது. Next is ill, not, illogical, illegal, illiterate. Here we are using how the prefix is being added to the base word. Logical is the base word. Here legal is the base word or the root word. Here literate is the root or the base word. Okay. Pre, before, predetermined, preoccupied, prefix. Un,
நாட்ங்கிறது அதுக்கான அர்த்தம். அன்ஹாப்பி, அன்பிளக், unmask, unreal. Non, non-violence, nonsense, non-living. நான்னா இல்ல, நாட் அப்படிங்கறத தெரிவிக்கிற ஒரு வார்த்தை. மிஸ், ராங், தவறுதலா இருக்கிறது. மிஸ்பிளேஸ், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், மிஸ்லீட். These are some of the prefixes that I have discussed. So in a form of a was, I've given what is this prefix and some of the prefix words that we commonly use. Okay. So it is an affix which is placed before the root word. Root word is also called as base word or the independent word. Some of the common prefixes, as I already discussed, re, un, pre, dis, im, non, miss. So these words only I discussed now. In a nutshell, it is given in this sheet. So base word or independent word. இந்த base word முன்பாக தான் சில எழுத்துக்கள் செய்யும். முன்னாடி சேர்க்கிறோம்னா அது prefix. இந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் சேர்க்கிறோம்னா அது suffix. You see what is suffix now. Affix placed after the root word. Affix is nothing but in the able, dis, miss, இதெல்லாம் affix அப்படின்னு சொல்றோம். So meaning is changed. So what are some of the suffixes? Age, ans, ens, er, able, full, less. லெஸ்னா இல்லைங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்காக உபயோகிக்கலாம். ஃபுல், நிறைவா. ஏபிள், ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியும். கம்ஃபர்டபிள், கம்ஃபர்ட், கம்ஃபர்டபிள். ER or OR. டீச்சர், ரைட்டர், ரைட், ரைட்டர், எழுத்தாளர். ஸோ ERங்கிற சஃபிக்ஸை சேர்க்கிறோம். ENCE இந்த சஃபிக்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது? ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆர் ஸ்டேட் டிஃபரன்ஸ். Ans, an action or state, governance, importance, age, அதன் விளைவு, result of, patronage. So இதே இந்த மரம் வரைஞ்சிருக்கோம்னா root word. So what is the root word? And after the root word, I'm adding few letters. It changes the meaning. So it becomes a suffix. Suffix is nothing but they are letters at the end of base words. பேஸ் வேர்டுக்கு அப்புறம் சேர்க்கக்கூடிய சில எழுத்துக்களை தான் சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ லி, எல்ஒய், கான்ஃபிடென்டலி, லெஸ், நீட்லெஸ், சாட்டிஸ்ஃபை, என், ஸ்ட்ரெங்தன், ஃப்ரெண்ட்ஷிப், என்ஜாய்மெண்ட், சக்சஸ்ஃபுல், ஹாப்பினஸ். இந்த வார்த்தையெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த நெஸ், மென்ட், என்ஜாய்மெண்ட், இன், punishment. So these are some of the words where we are using these suffixes. We'll read out quickly the suffixes given for every word. Ly, quickly, bad, badly, bold, boldly. So here, quick, bad, bold is the root word. After the root word, I'm adding this suffix ly. Less, timeless, careless, needless. So time, care, need are all root word or the base word.
N. Sharpen, strengthen, darken. Sharp, strength, dark are all root words or the base word. Ness, fatness, closeness. If at all you're having any other word where we are using these suffixes, you can let me know. I have just given two examples for each suffix. If at all you're having or you know some other word where we are using these suffixes, you can let me know in chat box so that your friends will also get to know. Okay. இங்கதான் உபயோகிக்கிறது இல்லை. இது தவிர வேற நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கலாம். To quote few examples, I would have mentioned just two. Okay. Full, faithful, harmful, fearful, cheerful. ரொம்ப உற்சாகமா ரொம்ப பயந்து போயிருக்கோம்னா fearful, harmful கெடுதலா இருக்குது harmful, meant, punishment, engagement. Friendship, hardship, township. So these are some of the words where we are using these set of suffixes. So suffixes are nothing but the words which are used at the end of some of the letters, not the word, I'm so sorry. Some of the letters which are used at the end of the base or the root word. Everyone understood what is prefix and suffix? Next, we'll move on to syllabification. If at all you want to make note of it, then please make a note of it. So what is this syllabification? It is nothing but splitting of words. ஒரு வார்த்தையை வந்து பிரிக்கிறோம். Okay, why we are doing it? How we are doing it? We are dividing the given word according to the sounds. So there are 6 types. Monosyllabic, மோனோனா ஒண்ணு, monotonous ஒரே மாதிரியா செய்யறோம் ஒரு வேலையை அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Monotonous. It's a very monotonous job. Disyllabic, ரெண்டு syllable இருக்குன்னா. So for example, I would have given 2 eyes. டைங்கிறதுக்கான அர்த்தம். It's not DIE, it is just DI. Trisyllabic, மூணா பிரிக்கிறோம் syllables. 3 syllable ஒரு வார்த்தையை நம்ம பிரிக்கிறோம். அத trisyllabic. Tetra, it means 4. You are dividing a given word into 4 on the base of the sounds and you are dividing it into 4. Tetrasyllabic. Penta, pentagon படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? 5 கார்னர் இருக்கிறத வந்து pentagon அப்படின்னு சொல்லுவோம். 5. So 5 syllables. Polysyllabic, 6. Monosyllabic, words having one syllable. இப்போ இந்த வார்த்தைகள் cat, act, இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம உச்சரிக்கிறத
ரெண்டு சத்தம் வரக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கா? ஒரே இதுவா தானே இருக்கா? டெஸ்ட்ல சொல்ற ஆட், கேட், புக், பூ, புக் அப்படின்னு நம்ம படிக்க மாட்டோம். புக் இட் இஸ் having just one syllable. Head, see, all, wish, one, school, bat. SCH வந்து ஒரு சத்தமாவும் OOL வந்து இன்னொரு சத்தமா நம்ம பிரிக்க முடியாது. It is just having one sound. So based on as it's having just one sound, we are categorizing it under monosyllabic. We are categorizing it as monosyllabic. I'm sorry. Disyllabic words having only two syllables. Again, மறுபடியும் வந்து ஒரு சத்தம். Gain. Women. நீங்க படிக்கிறதையே உச்சரிச்சு பாருங்களேன். உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கே தெரிய வரும். Women. Landing. Purpose. நான் பிரிச்சு படிக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வார்த்தை வந்து 2 சிலபலா இருக்குங்கிறது. Instead. Rewrite. Suspend. Redo. மறுபடியும் பண்றத வந்து redo அப்படின்னு சொல்லுவோம். Destroy. Destroy. Unlike these words, it's not having only one sound. They are having two sounds. ரெண்டு வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கிற சத்தம் எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி இருக்கு. Words having two syllables. It's just having one sound. Here we are getting two sounds. Two sounds in the sense the word is being split up into two syllables. That is why it is termed as disyllabic. So today's session, we have discussed answers for section 2, the Sir Isaac Newton ingenious scientist. We went through prefix, suffix, meaning, and some of the prefix and suffix words. We started with syllabification, and we have covered monosyllabic and disyllabic. We will continue the remaining syllabification portion in the next class, and we will proceed with modal and preposition, modal verbs and preposition also. Okay. Any doubts to anyone in today's session? Clearly understood? Okay. I'll end my session over here. We will meet in the next class. Thank you so much, all of you. Nandri, Varga Bharatam, Velga Tamil.